mbere na mbere ndabashimira kuba mwongeye kutujoininga. People who show up every Saturday, that's amazing. Kandi I hope ko bijya bibafasha atari kujoininga gusa for the sake of joining. Also, I would like to talk about last week and ntabwo nabonetse kubera twagize ikiriyo mu rugo, so I had to stay away a little bit since nimba bari bababwiye soso. And yeah, I guess that's it. We'll just go into the lesson y'uyu munsi, hama turaza gukomeza tuganira at the end muri question and answers session. Topic y'uyu munsi iravuga ngo how to battle lust and temptations, uko turwanya ibigeragezo. And this came from someone sent me an email ambwira yuko they've been struggling with lust. Actually, like, it's a lot of people. Nuko gusa iyo email iyo iri more close to me kubera ko na abantu nzi, ariko it's been a long time. Abasore benshi banyandikira bakambwira, hey King, I'm battling lust, I have some temptations going on in my life and I don't know what to do. What can you help me? Nkababwira ibisubizo bimwe, but I sat down ntangira kubitekerezaho, kubyandika, and it's been a long coming. Iyi topic nyimaze igihe kinini cyane because I wanted to make it simple, but at the same time I wanted to make it effective. Ibe yoroheje ariko irimo n'ibisubizo abantu bagendera kugira ngo bamenye icyo bakora muri icyo gihe. So again, topic iravuga ngo how to battle lust and temptations. So first thing, tugomba gusobanukirwa yuko every sin started from somewhere. Every sin, every temptation, every lust, it started from somewhere. Yatangiriye ahantu. And it actually started from a small habit, akantu gatoya, bitangira mu kantu gatoya, noneho bikagenda bikura, bikagera ku cyo twita addiction. Let's say I like to use this example kubera ko nicyo gihe tugezemo. Let's say uhuye n'inshuti zawe, they vape a little bit, ukavuga ati what's the harm, bizantwara iki, let me try. Urumva kera ho ni intambwe utarumenyereye, ikagenda yiyongera kuzageza ahantu you can have the confidence yo kugenda kuri store ukagura, hari akantu baza bashiramo kagatima, ukagenda wenyine ukakagura, warangiza ukagakoresha. Urumva uko ugeze kuri icyo kigero uba waravuye kuri ya step yo gutira mu nshuti zawe, yo kugerageza from your friends, ukagera ahantu wenyine ubikora wenyine. Bivuze iki? Buri cyaha cyose, buri gicumuro cyose kigeraho gitangirira, kandi gitangira kikiri gitoya kikagenda gikura kikagera kikabyara icyo twita addiction cyangwa indwara. Iyo ni point ya mbere abantu bagomba gusobanukirwa. Point ya kabiri, usobanukirwa yuko ari habit. Urumva twavuze hejuru yuko there is a habit ibyara addiction. Noneho ukabaza ngo habit izaryara, umenya gute ko ari habit, umenya gute ko ari addiction? First, you know it's a habit because your mind says it's okay. Because your mind says there's no harm. Because your mind tells you everybody's doing it. If my friends can do it, I can do it. Umenya yuko ari ingeso iyo ibitekerezo byawe bikubwira ngo nta kibazo, iyo ibitekerezo byawe bikubwira ngo ntacyo uzaba, iyo ibitekerezo byawe bikubwira ngo buri wese arimo arabikora, muri icyo kigero biba bikiri habit, biba bikiri bitoya. Noneho iyo bikomeje gukura bikagera kuri addiction part, you know it's an addiction when that constant guilt is eating you up. When you try to stop but you can't. You have that thing in you telling you can't go anywhere, you can't do anything, you can't sleep, you can't eat, utabanjire gukora iriya habit cyangwa ya addiction. Umenya yuko wabaswe iyo muri wowe wumva harimo ikintu kikubwira ngo guilt, ubwo ni gute mu rurimi rwacu, ufite umutima ugucira urubanza,
iyo ufite umutima wo gucira urubanza ati kino ukumva muri we harimo arakubwira ngo ntacyo uzigezaho, ntabwo uri buryame, ntabwo uri businzire bitabaye icyo gihe uba uzikora addiction. So urumva hano tugeze ahantu ho kudefinisa ukuntu umuntu amenya yuko byabaye ikibazo. Niho hahandi usanga utangira kugirana ibibazo n'abantu. Izo habits zawe zageze zigera ku kigero cya addiction kubera ko now you can't do it outside, you have to do it within the house. Example twatanze ya vaping, utangire ku ishuri mukagenda mukihisha mukabikora ugataha and nobody knows. It gets to a point where utangira kurira kubyigurira wenyine and your body needs it all the time, irabikeneye. Ninjoro uryamye ukumva urge, ikintu kirakubwiye ngo wake up, byuka, genda, go take 2 puffs, ugasohoka hanze mu nzu, ugasohoka mu nzu ukagenda hanze ugatera puff and you hide yourself, kihisha. Noneho your mom or your dad agatangira kuvuga kubera iki ninjoro nza numva amaguru agenda, umuntu afungura, who is that? And it always happens at the same time. Biba buri gihe kiri a fixed time cyangwa roughly around the same time. Noneho bakagerageza gusobanukirwa impamvu, one day bagufata it becomes an issue, bakakwicaza bakakuganiriza, wamara you tell them you feel bad ko babimenye and it never stops, bigakomeza bikazagera ahantu wenda utangira kwiba kubera maybe you're not working, you need money to sustain life watangiye, habit, addiction, ugatangira kuzaza wiba ababyeyi bawe, ugatangira kwiba ahantu unyuze muri store ukiba bakaba baragufashe. So urumva at that time ni handi Bibiliya ivuga ngo iyo ukoze icyaha kiza kikuganisha mu rupfu. Urupfu ntago hari urupfu runo rusanzwe, hari n'urupfu rwo muri wowe rutuma udakora ibintu kwagagombye kubikora. So iyo ugeze aho rero kuri icyo kigero cyaho utangiye gukora ibintu utagagombye gukora, what can you do? Ariho rero topic yacu iteziramo, how do you battle lust, how do you battle temptations? One way, you have to confess the sin. Bivuze ki you don't have to sugarcoat it. Abasore benshi baje banya-approachinga bakambwira what they're going through. I used an example of vaping, but I don't want to mention ibindi bintu bibi, like they're very deep, ibintu biri very deep. Nakoresha vape kubera ko it's just a random thing kandi yo I think iri more clean version. Ariko hari ibintu byinshi abasore bambwira banyuramo and very very deep. So while I'm using example ya vaping, I would like you to take ibindi maybe in your personal life, ku bantu badukurikiranye online cyangwa n'abari hano ku murongo turi kumwe, look in your personal life, urebe cya kintu ugitereke mu byo ndimo ndatanga example. So one thing, you have to treat it as a sin. Your habit, your addiction ufite muri wowe, you have to treat it as a sin. How do I know you could treating as a sin? Nuko iyo nganiriye nawe, iyo nganiriye namwe, abantu bose twagiye tuganira abanyandikiye, one thing baza bakoresha imvugo yo kwishuga quoting. Agashaka ijambo risasira cya kintu ntakivuge. Kandi icyaha cyose ugomba kwivuga mu izina, aho Bibiliya ivuga ngo you need to confess. Confessing is saying out loud. Ukatura, ukavuga everything about that specific thing. Ntubishuga quoting. Iyo bishuga quotinga ni nko kubibwira ati ndabivuze ariko simbivuze, ndabyatuye ariko simbyatuye. At that moment nta kintu kiba, nta guhinduka. Turabisanga muri 1 John 1:9, aho it talks about confessing the sin. And how do you confess? You have to pray every day. You have to pray every day. Every day. Mwakwa kundi cyaha cyinjiyemo gahoro gahoro, habit, addiction. Na prayer, it's pray, little by little, kugeza ahantu noneho
prayer makes change. Urumva utangira usenga utabyumva utabishoboye boring ukazagera ahantu noneho you become deeper in the prayer igatangira guhindura ibintu Imana igatangira kukumva. Hari point nanditse hano iravuga ngo just like the way the sin came in by deceit, it shall go away by the truth of the word of God. Nk'uko icyaha cyaje muri wowe binyuze mu buriganya bw'inshuti zawe, uburiganya bw'ibyo ureba, uburiganya bw'ibyo wumva, icyo cyaha kizakuvamo binyuze mu kuri kw'ijambo ry'Imana nako kuzazaga kukubature. So I was focusing on my friends, ibyo bakora. I was focusing on the things I see on the TV, on the things I hear from my friends. Noneho ubu ngubu ntangiye gufokasinga mu ijambo ry'Imana riri mu mpindure. Ntangiye gufokasinga mu masengesho ari bumpindure. So ayo masengesho niko gusoma niko kuvamo ya confessing, kuko ijambo ry'Imana it convinces you your sin, ikwereka icyaha cyawe, yarangiza ikakubwira n'ukuntu usenga, hakavamo n'amagambo yo kwatura no gusenga. So that's one way you can battle the lust, by confessing your sin through prayer every day and through confessing, saying out loud what you're going through. Ntubishugacoating. The second option is to resist the sin. Nugukumira izo habits. Gukumira ni nko it's a kugenda away. Nimba icyaha kirimo kiraza one way wowe ugasubira hano inyuma. That's resisting. How do you resist? Turabisanga muri James 4:7 aho you have to find and replace. Urareba ikintu kikurimo ugipinpointing aho kiri nurangiza ugikaburanye n'ikindi kintu cyiza. Muri 2 Corinthians 10:5-6 haravuga ngo bring every thought captive to the obedience of Christ. Ugomba gufata ibitekerezo byawe, ugafata amagambo yawe, ugafata ibikorwa byawe, ukabishira hamwe ukabihereza Imana. You surrender to God. You find and replace. Bimwe twavuze ngo aho kugira ngo sugarcoating it, like you pray too much instead of vaping too much. You see, you're replacing vaping with prayer. Chango, you know when you start out ubikora byombi hamwe, but over time kimwe kiganze kindi. So let's say wari umaze iminsi usenga uri umukristo ugatangira kugira inshuti mbi, izo nshuti za replacing the time for prayer, izo nshuti za replacing the time for church. Siko over time uzagenda bagushira muri habits zindi zitari replacing aya masengesho yose kwa kuja kuri church kose. So now you have to do the reverse. Hamwe hari inshuti uhashire inshuti nziza, hari amagambo mabi uhashire amagambo meza. Find and replace by bringing every thought captive to the obedience of Christ. In the option ya kabiri kuri resisting the sin, you have to run with patience that comes with the training. Ugomba kwirukanka ukoresheje intwaro yo kwihangana, kandi ibyo bikazanwa no kwitoza n'imyitozo. Ukitoza kuba patient, ukitoza to flee away from the lust. Turabisanga muri James 4:2. Aho bivuga ati run away, flee the lust, wirukanke, uhunge. Urahungira he? Urahungira ku mwami, urahungira kuri Yesu, urahungira kuri ku nshuti nziza, urahungira kubwira ababyeyi bababwira ati this is what I'm going through, I need help. Urahungira ku babyeyi babo mu mwuka, pastors, youth pastors muri church yawe, babwira ati this is what I'm going through, I need help. Icyanyuma how to battle the lust and temptation. You have to understand that God delivers us once and for all through Christ. But sometimes he delivers us little by little. Iyo urebye abantu benshi
they think yuko iyo umaze gukizwa uhita uhinduka wese, but that's a big lie. Umuntu haramaze igihe hamwe inzoga for 6 years, one day arabyutse gusa aravuze ati I'm changed, bakamamuhereza agatangira kwigisha, agatangira kuririmba, agatangira. That's a bad way of changing people. They have to go through trainings, they have to go through classes zo kugira ngo bahinduke rwose. Aba yahindutse ariko hari process yo guhinduka rwose inyuze mu mwuka wera wenyine akaguhindura, ikindi unyuze mu ma classes yabugenewe kugira ngo uhindurwe n'abantu babugenewe. For example, in a church, we should have classes z'abantu bagiye muri bari alcoholic, baba alcoholic bakagaruka mu itorero, abantu bagiye muri weed, abantu bagiye muri vaping, abantu bagiye, you know, so many things. We have to have classes zabo mbere yuko bajanwa muri main service kugira ibyo bakora, gutanga buriya buhamya, babanze bigishwe, babanze bahugurwe, babanze bagenzurwe. So that's little by little. Yesu yaradukije ku musaraba for once and for all, but twebwe ibyo dukora, it comes out little by little. And how do you do this? You have to do it through fast and prayer. Turabisanga muri Mark 9:14-29, aho Yesu abigishwa bagiye bagerageza gusengera umuntu ariko ntiyakira. Noneho baramubaza, why ko turabagishwa dufite imbaraga waduhaye ubutware n'ubushobozi, what's going on? Why can we deliver this guy from evil spirits? Arababwira ati, some spirits comes out by prayer and fasting. Urumva? So urumva hariho approach nyinshi zituma umuntu avamo. Urumva, when you fast, it takes time. Nibyo narimo ndavuga haruguru ngo people don't just change, they change little by little. So urumva, fasting, ukongeraho amasengesho, that's a process, that's more time than umuntu uza gusa turahenda se ubwira bro urwaye like you're vaping nkakurambika ibiganza ukamukira. You see? So but fasting and prayers, nkagenda mu cyumba nkasenga, hey uyu musore ndamukoreka amana umuhindure akire, nkagenda nkamuganiriza nkabwira, hey bro what's going on, you know, umeze gute, akakubwira I still have the urge, mukahanging out, ukabubaye inshuti yiwe. Noneho over time uko ugenda uba inshuti yiwe, uko ugenda umusengera, niko bigenda bya affecting ubuzima bwiwe mu guhinduka agakira. So it happens little by little, it doesn't just happen right away, and it comes through fasting and prayer. Ikindi, you have to set your eyes, or we have to set our eyes on the things above. Turabisanga muri Colossians 3:2, aho hatubwira yuko we have to set our eyes on things above instead of the things muri inosi. Tugomba guhanga amaso yacu ku byo mu ijuru kuruta ibyo duhanga byo mu isi. So that means we have to make sure that we're watching, turimo turamenya ibyo tureba, ibyo twumva, ibyo tuvuga, ibyo dukora. We filter what we see, we filter what we hear, we filter what we say, we filter what we do. Iyo ubikoze gutyo, you are setting things on above. Kuko urumva nimba ugeze ahantu ugasanga barimo baravuga umuntu nabi, as a Christian ugomba kumenya ibi biganiro, should I be part of it? Birubakura umuntu turimo turavuga, biranyubaka. Urumva? So now you're setting things on the righteousness, gukiranuka, kuba umuntu ukora ibintu byiza. So to conclude, twavuze yuko the topic for today was to battle lust and temptations. Tuvuga yuko icyaha gitangira kikiri gitoya, it starts from somewhere, and it starts as a habit, it grows to become an addiction. Second, we said yuko you know it's a habit when your mind says it's okay, there's no harm, everything is okay, everybody's doing it. You know it's an addiction when that constant guilt muri wowe is eating you up. When you try but you can't stop. Noneho dutanga ingero z'ibyo wakora kugira ngo
uneshe. Icyambere, you have to confess the sin. You should never ever sugarcoat the sin. If you're sugarcoating the sin, if you're sugarcoating whatever you're doing, if you're sugarcoating the habit, biba bivuze ko ucyanduye muri wowe, uracyafite ikibazo. Barakubwiye ngo uzubeshe, ukavuga ngo no, ngo ndavuga gusa amagambo, ngo ugashaka uburyo ubigoreka kugira ngo ntubone ko ari ikintu kibi. When you're doing that, trust me, it's still a sin, it's still eating you up, it's still developing in you. Ariko iyo uvuga ati njewe nza vaping, like you actually say it, ukabivuga, birakorohera gutangira gukira. It gives you the process yo kuvuga ngo utangire ukire. Icya kabiri, you should always know yuko just the way the sin came in by the deceit of your friends, of yourself, of the things you watch, of the things you hear, it shall go away by the truth of the Spirit, by the truth of the Word. Iyo ni kuri confessing the sin. Tuvuga ikindi cya kabiri, how do you resist the sin? So now you've confessed the sin, how do you resist? Twabisanze muri James 4:7, aho harimo point yo kuvuga ngo we find and replace. Ahari inshuti mbi tuhashira inshuti nziza, ahari ibiganiro bibi tuhashira ibiganiro byiza, ahari vape tuhashire prayers, ahari vape tuhashire. I'm using vape again nk'urugero, but take that thing, kila kintu ubamo, ku bantu badukurikiranye online, take that thing ubamo, kila kintu kikubase, kila kintu gituma utegerana Imana, kila kintu gituma urwana n'ababyeyi bawe, kila kintu gituma wirirwa constantly ugirana ibibazo n'abantu, ugishire muri example aho ndimo ndashira vape. So you find and replace. How do we find and replace? We have to bring every thought captive. Tugomba gufata ibitekerezo byose dufite tukabigabira umwami wacu Yesu Kristo, yarangiza akaduhindura, and akaduhindura through obedience. Akatwigisha kumwumvira, akatwigisha gukora neza, akatwigisha kureba neza, akatwigisha kumva neza. Second, tuvuga yuko you have to run with patience that comes with training. Turabisanga muri James 4:2, aho havuga to flee the lust. You know, again, patience ni ikintu kiri continuous but slow. Patience is one of the things it is very slow, ariko over time ibyara ikintu cyiza. So that training yo kuvuga ati ngira inshuti nziza, that training yo kuvuga ngo mvuga amagambo meza, that training yo kuvuga ngo nkora ibintu byiza, bigenda bikuganisha kuba umuntu mwiza no guhinduka. Icyanyuma twavuze yuko you have to remember that God delivered us once for all by giving us Christ, but we human beings, it happens little by little. Guhinduka kwacu biba gahoro gahoro. One way twabisanzemo, twasanze ko it happens through fasting and praying. Turasanga muri Mark 9:14. Ikindi twavuze ngo we have to set our eyes on the things above instead of setting our eyes on the things on this earth. Kubera ko isi irashira no kwifuza kwayo. So that's all for today. I hope you guys have learned something. Now we're going to go into the second session. Aho mubaza ibibazo. It can be about this topic. It can be about anything else twaganira in the past and the things you have in mind. So I'll just go ahead and stop the online and we can talk. Any questions?